Guten Morgen, Deutschland. Good morning, good afternoon, good evening, good night. This program is going to be in Deutsch, in German language. Plus, English viewers are also welcome to watch. It's actually a Friday flight presentation. We'll be explaining Airbus prototypen in Deutsch. Feel free to join in. Once again, Guten Morgen, my German friends and fans and families that are out there that are enjoying. Let's begin with Shirin David's German rap as the background music, and we will go on and read something about the Airbus aircraft. Unions darüber, wie viel Platz der Airbus bieten sollte, kam es kurz vor dem Bau des ersten Prototyps zu einer Planänderung und die Maschine wurde etwas kürzer als ursprünglich geplant. Der A300B1 mit dem Kennzeichen F-WUAB Hub M28.10 Hub M2810 1972 zu Ilham Erschlag Ebb. Auch der deutsche Prototyp war eine B1 jünglich, aber auch die letzte Maschine dieser Variante. Die Airlines wollten in gröberes Flugzeug keine jenige Gesellschaft optierte für die B1. Spartan A300 Serien, ob nun B2B4 oder B4 600 waren deshalb 2,65 länger. And with that, I conclude the A300B1, I believe, was it? Yes, B1, Airbus prototype. I hope you enjoy this experimental Deutsch aircraft Friday flight program that I have. We'll see you back very soon, and good luck. Stay tuned. Welcome to my channel, Ehsan Ahmed. We will be doing things in other languages as well. Spanish, French, all the languages are my favorite. I know 150 plus languages. So this is a program about Airbus A300B1 introduction, and I hope you like it. Welcome in.